আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ, যিনি ফর্মার ইউগোস্লাভিয়ার ওয়ার ক্রাইমস এবং ক্রাইমস অ্যাগেন্স্ট হিউম্যানিটি এইসব ব্যাপারে মামলা করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, যিনি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনা করার তার অভিজ্ঞতা আছে বিশ্বব্যাপী। সে কারণে মিস্টার টবি ক্যাডম্যানকে আমাদের এই প্রসিকিউশন এজেন্সির অ্যাডভাইজার হিসেবে আমরা অ্যাপয়েন্ট করেছি। তিনি বাংলাদেশে এসেছেন, আমাদের সাথে মিটিং করছেন বিভিন্ন বিষয়ে, পলিসি নির্ধারণের ব্যাপারে, স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের ব্যাপারে, তদন্তের ব্যাপারে, সব ব্যাপারে আমাদের যা কিছু করা উচিত সেই ব্যাপারে তার সাথে আমরা পরামর্শ করছি, আলোচনা করছি এবং এই বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে আন্তর্জাতিকভাবে যাতে কোনো রকম প্রশ্নের সম্মুখীন না হয় সেই ব্যাপারে আমরা তার সাহায্য গ্রহণ করছি। একইভাবে আপনারা জানেন যে আমাদের আইনে আমরা সেটাও করেছি যে ডিফেন্সের পক্ষ থেকেও তারা যদি এই ধরনের কনসালটেন্ট নিয়োগ করতে চান, তাদের পক্ষে অ্যাডভাইস গ্রহণ করার জন্য সেটাও তারা করতে পারবেন, কিন্তু তারা কোর্ট রুমে লয়ার হিসাবে সরাসরি করতে হলে বার কাউন্সিলের পারমিশন ছাড়া করতে পারবেন। টবি ক্যাডম্যান আমাদের পক্ষে আছেন, তিনি আমাদের অ্যাডভাইস করছেন। আজকে তিনি এসে আমাদের সাথে ফর্মাল মিটিং করেছেন। তিনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে তিনি আমাদের প্রসিকিউশন এবং ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির সাথে বসেছেন, মিটিং করেছেন। আমরা যে সমস্ত কাজ করেছি ইতিমধ্যে সেই প্রোগ্রেসগুলো সম্পর্কে জেনেছেন। তিনি ইমপ্রেসড বলেছেন আমাদের কাজ সম্পর্কে। তিনি এটাও বলেছেন যে যেগুলো সংশোধিত হয়েছে সেগুলো খুব কাজের হয়েছে, আরো দু একটা বিষয়ে আরো অ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে, সেই ব্যাপারে আমরা সম্মিলিতভাবে প্রসিকিউশন এজেন্সির সাথে, প্রসিকিউটরের সাথে পরামর্শক্রমে আমরা আরো কিছু বিষয় প্রপোজ করবো, এটা তিনি বলেছেন। আর তিনি বলেছেন যে শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে তিনি মনে করেন যে ভারত যেহেতু একটা ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র, তারা ডেমোক্রেসি এবং রুল অফ ল এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবেন এবং ফর্মাল কোনো রিকোয়েস্ট যদি বাংলাদেশ সরকার মেক করে সেটার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তারা তাকে ফেরত পাঠাবেন। তিনি এটাও বলেছেন যে শেখ হাসিনার বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশের যে আইন আছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইন অনুযায়ী, যে তাকে তার বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জ হওয়ার পরে তাকে যদি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে রিকোয়েস্ট করার পরে যদি ফেরত না দেওয়া হয়, বাংলাদেশ সরকার তাকে ইন অ্যাবসেন্সিয়া ট্রায়ালের ব্যাপারে বিবেচনা করবেন এবং যদি প্রয়োজন হয় সেই ব্যাপারে আইসিসির পরবর্তী সময়ে যদি ভারত না দিতে চায় আইসিসির কোনো সহযোগিতা নেওয়া যায় কিনা সেটা পরবর্তী সময় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ঠিক করবেন। I do have some experience as a prosecutor in extradition matters. Obviously, there is an extradition treaty between Bangladesh and India, but we also are aware of what has been stated so far. I don't want to prejudge what India is going to do, but of course, it is the role of the Chief Prosecutor and this office to ensure that charges are brought, that an extradition request is made, and obviously, if extradition is refused, we will have to then look upon whether she is tried in her absence or whether, in fact, we look to the International Criminal Court to provide assistance in trying her. That is a matter that's not my decision to make, but certainly we would hope and certainly we would make a call to India as a democratic state that they respect the rule of law and they respect a lawful and proper request for her extradition when an extradition request is made. So I'll deal with the second question first. So my experience of working previously for the defence at this court has shown me where the legal framework and the practice needs to be changed in order to meet the highest international standards. As a barrister, as a member of the Bar of England and Wales, I have a professional responsibility to uphold the highest standards of professional ethics and conduct, and that is what I will do. I have agreed to assist the prosecution and to advise as much as I can to ensure that that process is maintained. Secondly, on the death penalty. The first question in relation to the death penalty. Now, obviously, we are aware that for a number of states, particularly European states, that there is a refusal to extradite or to provide evidence in relation to proceedings where the death penalty is maintained. Now, of course, that will have to be a discussion that the government will need to engage in, whether it is appropriate to maintain the death penalty in these proceedings. And it will have to be a question as to whether, if they maintain the death penalty, whether they will lose the support, the absolutely essential support of European nations and the United Nations. Of course, that's not a decision for me to take. That is a decision that affects the government, and I understand that is a very topical issue to have.
but certainly a decision will have to be taken as to whether it is appropriate to suspend the death penalty for these cases, to issue a moratorium, or whether the nature of these crimes are such that there will be a demand for the death penalty. Ultimately, it's a matter for the judges to decide as to whether the death penalty should be applied or not. The first thing to recognise is that that Bangladesh is a member of the International Criminal Court and has been a member since I believe 2010. So the International Criminal Court has jurisdiction over Bangladesh if Bangladesh is unwilling or unable to prosecute themselves. The question will be whether, in light of certain individuals being outside of the jurisdiction, whether they can be brought to this country, and whether it is then more appropriate for the International Criminal Court to issue warrants of arrest, as they have done in relation to Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu recently. So that will have to be a question that will be asked at a later stage. But the one thing that I would say is that the International Criminal Court is not the answer to all problems. Even if it was to pursue a case against the senior leadership of the previous government, it would not be able to prosecute everyone. So that means that the vast majority of those who have been accused of crimes will have to be prosecuted before this tribunal. But it will have to be a complementary relationship between the International Criminal Court and the International Crimes Tribunal here. I have to say that when the student revolution started, and I was watching very carefully what was happening, and then I received an invitation to visit Bangladesh, I have to say that I accepted that invitation with some trepidation. But what I can say is, since I've been here, what I see is a new country. I think it is something to be very proud of, which is happening. I think Dr. Yunus, in particular, leading the interim government, has taken great steps to re-establish a democratic process in this country. We have full confidence that this particular institution is being done properly. It was quite a moment for me to walk into the tribunal based on my previous experience. But as I said, it is a privilege and an honour to be here, and I will do whatever I can to do what the Chief Prosecutor and everybody else needs to do.